气 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。經過一集6隊運動會都見行喺當年期盼，也係客家文化度重要嘅里程碑。唔但將展現出客家族群嘅團結留法律，也繼續傳承發揚客家精神。The Liu Dui Games is an event celebrating Taiwan's Hakka culture, organized by Hakka people in Pingdong. This year's games were on March 1st and 2nd. The games have 21 events, including all kinds of athletic and brainy games. There are also other activities like the Hakka Lion Dance competition and traditional gambling. The games serve as a point of cultural exchange, attracting tourists from all over the world to participate and give others the chance to learn about Hakka culture. The games inspire youth to engage with their roots and wear them with pride while passing on the Hakka spirit. Yo, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個呢？ Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。我剛剛聽Leo講六堆運動會是一甲子，就是60年的意思嗎？ 60年了，哇，對對對，六堆運動會60年，酷。沒錯沒錯，這個6隊運動會是有傳承的，經過這麼久的一個歷史，這麼久的時間之後呢，把客家的文化精神給傳承下來，真的很不容易耶。而且已經在3月1號、2號舉辦完了，對不對？項目非常多，然後呢，就是歡迎這個前堆、後堆、左堆、右堆、中堆跟先鋒堆一起來參加。沒錯沒錯，重點是這個6堆運動會啊，其實它有個前身啊，就是它之前為什麼叫6堆，就是它是用軍隊的編制啊，那是要抵抗外敵入侵這樣的一個典故啊，所以呢，它裡頭的運動項目跟平常的一些運動項目是不太一樣的，是會比較有那種戰略性的東西在裡面，對對對，對不對？像它裡頭有個撿拋灑啊，它就是用鞭炮要丟進一個像城牆一樣的那個籠子裡頭，誰射得比較準就拿第一名了。而且我跟你講，現在全世界很多運動會都會引進一些新的項目啊，聽說好像6堆今年也引進了一些比較新的項目，對不對？哎，對對對，兒童是國家未來的主人翁嘛，所以呢，就針對這個兒童要舉辦了一個叫做點整小騎士啊，就是很認真的小騎士，就用這個滑步車啊，這個先最熱門的幼兒運動項目來讓這小朋友也能夠參與這個比賽哦。啊，酷！就像奧運也引進了霹靂舞，我們6堆運動會現在有滑步車了啊，是是 ，nice。All right, let's teach you some phrases that might be useful. 既然講到6堆，我們不是都會講前後左右嗎？那如果單獨講前後左右怎麼說呢？好，前面叫做 tail chain，tail chain that's front。後面是 hill boy，hill boy that's the back， 左邊就是奏片that's left and right， U 片 and there you have it. Thank you so much for listening to the Talk About Hakka。什麼睇㗎？漢字say張來了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.